Es skænt, das unseer Modell zur Entwicklung der frühen Kosmos endgültig ausgedient haben. So hat das James Webb Telescope mittlerweile ein ganz Reihe von rätselhaften Strukturen aus der Frühzeit des Universums aufgespürt, von denen es in diesen Strukturen eigentlich überhaupt nicht geben dürft. Nodja, jedenfalls auf dem Papier. Doch weil sich der Kosmos offensichtlich nicht viel für unser Modell und Theorien interessiert, hat Webb bereits 6 geheimnisvolle Galaxien identifiziert, die für ihren Entstehungszeitpunkt, wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, viel zu groß und massreich erscheinen. Und jetzt, das leistungsfähigste Weltraumteleskop aller Zeiten, hat auch schon das Nax-Mysterium vor die Linz bekommen. Im Herzen einer Galaxie, die schon existiert, als das Universum erst 770 Millionen Jahre alt war, spürt Webb ein kolossales schwarzes Loch von über 1 Milliarde Sonnenmassen auf. Die Experten haben keine Ahnung, wie dieses Schwerkraftmonster überhaupt auf derartige Dimensionen heranwachsen konnte, als das Weltall selbst noch in seinen Kinderschuhen steckt. Konnte es sein, dass wir es hier mit dem Überbleibsel eines vorherigen Universums zu tun haben? Denn immerhin dürfen wir eins nicht vergessen. Die Urknall-Theorie gerät aktuell immer weiter in die Kritik, und nicht wenig Forscher halten es für wahrscheinlicher, dass der Kosmos in Wahrheit einen ruhigen Zyklus aus Niedergang und Wiedergeburt durchläuft. Stomach-Ding, oder besser gesagt, Groß-Ding, will weil haben. Denn grundsätzlich gehen die Astronomen davon aus, dass sich die Stern und die Galaxien des Universums in den letzten 13,8 Milliarden Jahren enorm verändert haben und erst im Lauf der Zeit immer größer und massereicher werden, indem sich das Gas aus ihrer Umgebung einverleibten oder mit anderen Galaxien verschmolzen. Kein Wunder, denn immerhin besagen unser ganzigen kosmologischen Modell, dass es in der Frühzeit des Kosmos schlichtweg noch nicht genug normale Materie gab, galaktisch Verbund von der Größenordnung unserer heutigen Milchstraße auszubilden. Und so kam es, dass die Experten für dies frühkosmische Periode allenfalls winzig Babe Galaxien erwarteten. So verbluffter waren als die Aufnahmen der James Webb Telescope zeigten, dass sich dies Prognose schlichtweg nicht mit der Realität deckt. Im Detail spürt Webb nämlich 6 Galaxien auf, deren liegt mehr als 13 Milliarden Jahre benötigt, unsere irdisches Auge zu erreichen. Im Umkehrschluss existierten die Strukturen also schon, als der Kosmos selbst gerade einmal 500 bis 700 Millionen Jahre alt war, aber sie besaßen trotz alledem schon bis zu 100 Milliarden Sonnenmassen. Und das ist, vorsichtig formuliert, ein Problem. Denn immerhin stehen dies rätselhaften Gebeld mit ihren erstaunlichen Ausmaßen im krassen Widerspruch zur ganzigen Kosmologie. Und leider führen dies wackeligen Erklärungsansatz dann auch noch geradwegs ins nächste Forschungsdilemma. Denn es konnte einerseits sein, dass die Materie dicht im jungen Universum 2 bis 5 Mal größer war, als es unser Modell erlauben, oder andererseits, dass dies Galaxien auf ein weißer Range wachsen sind, die uns bislang vollkommen unbekannt ist. So oder so muss unser Verständnis der frühen galaktischen Entwicklung also von Grund auf neu bewertet werden. Und allem Anschein noch gilt das auch für das, was wir über das schwarze Loch zu wissen glaubten. Lang Zeit sind die Astronomen nämlich davon ausgegangen, dass dies bizarren Massgiganten in den Zentren von Galaxien ganz ähnlich eingewachsen sind wie ihr galaktisch Umgebung selbst. Also indem sie aufgrund ihrer immensen Gravitationskraft immer mehr Massen sehen. Im Detail bildet die Materie, die auf ein schwarzes Loch fällt, ein sich drehend heiß, heller Accretionskib, die das Gebeld im inneren unablässig mit neuem Nachschub versorgt. Im Fall von supermassereichen schwarzen Löchern, welch die Masse der Sonne das Millionen oder gar Milliardenfach übersteigen, entsteht im Zuge dessen ein aktiver galaktischer Kern, ein sogenannter Quasar. Grundsätzlich gehören Quasar zu den hellsten astronomischen Objekten überhaupt. Genauer gesagt erscheinen die aktiven Galaxienkern infolge der ausgesendeten Strahlung sogar so hell, dass alle Stern ihrer Galaxien buchstäblich in den Schatten stellen. Der Grund für dieses Lookspektakel besteht wiederum darin, dass die Gravitationsenergie der eingehofften Materie in Strahlung umgewandelt wird. Und die Energie der akkretierten Materie im Quasar zu einem gewissen Grad in Form von Strahlung wieder entweiht,
waren dies strahlen gleichzeitig einen Gegendruck auf die Nekrutzgend Materie ausat, reguliert sich das System praktisch von selbst und bremst den weiteren Materienfall. In anderen Worten, Schwarzlöcher können also nicht beliebig schnell wachsen. Aber wie ist es dann möglich, dass so viel früh vertreter dieser Objekt so unerklärlich massreich daherkommen, wenn die Normalität zum Problem wird? Genau das ist die entscheidende Frage. Und die Experten haben in den vergangenen Jahren schon mehrere junge Quasar im frühen Universum gefunden, in deren Zentren Schwarzlöcher von bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen schlummern. Kann es also sein, dass der Appetit dieser kosmischen Früchte im Zuge eines anderen Futterungsmechanismus gestillt wird? Das es diesen schwarzen Löchern auf Agendien weiss gelong. Das Gas viel effizienter zu akkretieren als ihren modernen Verwandten? Alternativ dazu stellen die Wissenschaftler dies auf, dass die Masse der Quasar durch den Effekt von Staub fälschlicherweise viel höher eingeschätzt wird, als es in Wahrheit ist. Und waren die Beobachtungen der Vergangenheit leider nicht zur Lösung der Rätsels führten, ist es mit Hilfe der revolutionären James Webb Teleskops nunmehr möglich, genauer den Je in die verborgenen Geheimnis der Quasar zu blicken. Tatsächlich arbeitet dessen Infrarotinstrument, oder Kurs Miri, nämlich bis zu 4000 Mal genauer als die Instrument vereingegangener Forschungsperioden. So kam es, dass die Fakultät des Max-Planck-Instituts für Astronomie ihr Beobachtungszeit im Januar 2023 nutzten, den damals am weitsten entfernten bekannten Quasar überhaupt unter die Lupe zu nehmen, der die wissenschaftliche Bezeichnung J1120+0641 trägt. Wir haben es hier mit einem aktiven Galaxienkern zu tun, der bereits in der Zeit der kosmischen Dämmerung, also nach 770 Millionen Jahren nach dem Urknall, existiert. Im Zuge seiner Untersuchung fing Webb den nicht nur ein Bild destructor ein, sondern auch ein Spektrum, also die regionbogenartige Aufspaltung der Lichts in verschiedenen Wellenlagen. Unterm Strich müssen die Wissenschaftler jedoch mit Schock feststellen, dass sich der junge Quasar trotz einer Masse von mehr als einer Milliarde Sonnenmassen schockierend normal präsentiert. Das betraf einerseits den Staubterrass, den gewaltigen lockeren Ring aus Staub, der die Accretionskib typischerweise umgibt, und die Accretionskib selbst, welch das Schwarzloch unablässig mit neuem Nachschub versorgt. De sich jedoch Wedge de Staubring noch die in ihr Scheib möglich von denen heutigen Quasar unterschieden, müssen die Experten mit der Erkenntnis leben, dass sich Rätsel noch weiter vertieft hat. In anderen Worten, es sieht also so aus, dass nicht nur die supermassereichen schwarzen Löcher, sondern auch ihr Futterungsmechanismen bereits vollständig ausgereift wären, als der Kosmos gerade einmal 5% seines heutigen Alters besaß. Der Abschied vom Urknall. Angesichts der Tatsache, dass die realen Beobachtungen der Weltalls so sehr von unseren theoretischen Modellen abweichen, kommt schnell ein gleichermaßen aufregend wie grundsätzlich Frage auf. Wenn wir uns bereits in der frühen Entwicklung des Universums geht haben, konnte es dann nicht sein, dass wir auch bei dessen eigentlicher Geburtsstunde falsch liegen? Grundsätzlich beschreibt der Urknall die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer vereinigenden Singularität vor rund 13,8 Milliarden Jahren. Aber wie können wir das heutzutage überhaupt wissen? Es ist den Fakultäten jedoch möglich, bis zum Anfang zurückzuschauen, da die Entwicklung des Kosmos mit dem Urknall beg und bis heute fortdauert. Wenn die Experten diese Entwicklung rückläufig betrachten, ist es ihnen auch möglich, sich bis zum Ausgangspunkt zurückzurechnen. An dieser Stelle sollten wir jedoch erwähnen, dass sich die entsprechenden Theorien explizit nicht mit dem eigentlichen Urknall beschäftigen, sondern mit der Zeit unmittelbar danach. Folglich wird dies noch immer von vielen angelossen Rätseln begleitet und auch von einigen ernsthaften Problemen. Gemäß der aktuellen Urknall-Theorie hat der Kosmos zum Zeitpunkt des Urknalls nämlich ein unendlich Zeit haben müssen. Der Haken bei der Sache ist jedoch, dass dies im krassen Widerspruch zum sogenannten Unbestimmtheitsprinzip der Quantenmechanik steht. Aber das ist noch nicht alles, denn auch die Relativitätstheorie hat so ihr Problemchen mit den auftretenden Singularitäten. Tatsächlich verliert Einsteins berühmte Arbeit im Bereich der Planck-Skala ihre Gültigkeit. Doch gibt es mit dem Large Bounce ein Modell, dem es gelingt,
Dies Grundlegenden Hürden mit der Quantisierung der Raumzeit zu umschiffen. Singularitäten auf dies Weiss zu vermeiden. Aber was ist damit gemeint? Grundsätzlich haben wir es hier bei mit einem cyclischen Modell des Universums zu tun, dessen Ausgangsfrage folgendermaßen lautet. Was wär eigentlich, wenn man das Ende des Universums als den Beginn eines neuen Universums betrachtet, in dem die Maßstäbe etlich Prozent vergrößert sind? Denn ganz gleich, ob der huge Tier, der enormes Chill oder aber der huge Crunch, auch wenn sich die einzelnen Theorien in einigen Subtilitäten voneinander unterscheiden, so munden sie doch alle im Ende des Kosmos. Aber was kommt danach? Na ja, entweder nix oder eben ein neuer Anfang. Den ganz so wie man während der Expansion der 20er Jahre einig nullen Gestrichen hat, damit brot nicht länger ein paar Milliarden Reichsmark kostet, kann man auch den gigantischen Kosmos in Rom Zeit schrumpfen, indem man die Zeit die Entfernungsskala nu definiert. De die verkleinerten Wellenlangen der Strahlung anschließend viel höheren Temperaturen entsprechen, hat man folglich einen neuen Urknall, diese Cyclus Conti sich unendlich oft wiederholen. Denn es wird schlichtweg immer ein neues Skalenstoff höher angesetzt. Nikodem Pawlowski von der College of New Paradise glaubt ebenfalls, dass sich die Geburt des Kosmos keineswegs so abspielt, wie gemeinhin angenommen, das etwas davor existiert. Doch nachher sich der theoretische Physiker diesem komplexen Thema aus einer etwas anderen Richtung. Denn tatsächlich ist davon überzeugt, dass unsere Welt im Inneren eines schwarzen Lochs entstanden ist. Demnach wird die akkretierte Materie irgendwann einen Punkt erreichen, an dem es nicht weiter komprimiert werden kann. Obwohl dieser Urkium unglaublich winzig sein mag, ist doch mehrere Milliarden Sonnenmassen schwer. De Schwarz Locher mit annähernder Lichtgeschwindigkeit rotieren, wirken enorm Torsionskraft auf den Keim ein. Infolgedessen ist nicht nur komprimiert, sondern auch in sich verdreht. Ganz so wie ein Skurser Teichelklange, deiner darauf tät, einer Portion höher schnellen. Letztendlich kann der Keim im schwarzen Loch dann sprichwörtlich aufplatzen die Ensthang eines neuen Universums in Posse setzen. Allerdings hatten wir es hier bei mit einem kosmischen Pinnacle zu tun, das nur von einer Seite passieren kann. Doch falls jemand in ein schwarzes Loch in der Milchstraße stürzt, wär es denkbar, dass oder das, was dann noch von ihm übrig ist, in einem anderen Kosmos wieder herauskommt. Unser eigens Universum konnte also das Resultat eines anderen vorangegangenen Kosmos darstellen. Während der Keim dieses Mutteruniversums im Innern eines schwarzen Lochs heranwatches, platzt vor 13,8 Milliarden Jahren auf dent sich sie der unablassig aus was nix anderes bedeutet. Als das war Wehrleit noch immer hinter dem Iranischorisant eines schwarzen Lochs verbergen. Wenn du den Iranischorisant deiner YouTube-Seite gern unser Aufzeichnungen erweitern möchtest, darfst du jetzt sehr gern auf Abonnieren klicken. Tritt jetzt unsere Community bei, nie wieder einen neuen Beitrag von uns zu verpassen. Bis dann.